All right, so good morning. Good morning, everyone. A year ago, Kenyans made their decision in an election about what they wanted to see in Ottawa. They elected a minority parliament. They wanted their MPs to collaborate. They were tired of political games, and they wanted to see their MPs from all parties working together on things that matter. And this became even more important when the COVID-19 pandemic hit earlier this year. Thousands of Kenyans have died from the virus. Millions have lost their jobs. People back home in our communities need the government and this parliament to stay focused on providing the support that they need. Today, we're seeing that Erin O'Toole and the Conservative Party, they don't care about that. They don't care at all. They have turned their backs on Canadians. They don't care about working together to find solutions to the many challenges in this crisis. They only care about political games. Their motion, and let me be clear, their motion has nothing to do with asking serious questions about government policy in the middle of the pandemic. It's just pure self-serving political game, and we made it clear that we oppose it. Plus tôt cette semaine, j'ai fait une proposition aux autres partis, une proposition qui nous permet de travailler ensemble. Je leur ai envoyé les détails sur le comité spécial qu'on veut créer sur les dépenses de la COVID. Et ce comité-là, il va permettre à tous les députés de tous les partis de mettre la partisanerie de côté et de travailler de façon sérieuse pour les Canadiens. J'ai aussi dit aux autres partis que si la proposition des conservateurs était adoptée, ça allait clairement remettre en doute la confiance de la Chambre envers le gouvernement. Et j'ai pesé mes mots, et je n'ai pas choisi ces mots à la légère. Aujourd'hui, je veux être encore plus clair. Le gouvernement considère cette motion comme une question de confiance. Today, I want to be even more clear. The government considers this motion to be a matter of confidence. The truth is simple. MPs cannot establish a new committee with sweeping powers to investigate what they call the government corruption and assume there is no consequence. Because if they do that, they're saying that the government is corrupt. And that means that they don't have confidence in the government. We all know that. The Conservatives know that. It's obvious for all of you. Their motion is nothing more than a dangerous partisan plan to paralyze the government. And they're doing this at a time when we should all be focusing on keeping Kenyans safe and healthy during the pandemic. The lives and livelihood of millions of Canadians depend on all of us in Parliament getting this right. The Conservatives are ignoring that. They're acting irresponsibly. They simply have to stop playing those games. We cannot turn our committees into partisan inquisitions to force private citizens to release personal information. Where does that end? Where does this end? We can't let the Conservative force public servants to step away from the crucial role they're playing in this pandemic, to go searching for documents, to simply satisfy the purely partisan agenda of the opposition. And do we really want a committee that has the power to force the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, all ministers to drop the work, the important work they're doing, and come testify, no matter when, no matter how many times, over and over again, day after day? Because this motion allows for that. À la place, on veut un comité sérieux qui va travailler de façon sérieuse sur les dépenses du gouvernement pendant la pandémie. On veut que le comité propose des façons d'améliorer notre approche. Et je vais être clair, personne ne veut d'élection. Le père, la mère de famille qui doivent prendre congé pour s'occuper de leur enfant parce que l'école est fermée, ils n'en veulent pas d'élection. Les gens comme moi, comme vous, qui sont inquiets pour la santé de leurs proches, ils n'en veulent pas d'élection. Les chômeurs qui se lèvent à chaque matin pour chercher une job, ils n'en veulent pas non plus d'élection. Et on n'en veut pas.
On a besoin d'un Parlement qui fonctionne bien. Les Canadiens le méritent. Ils méritent ce qu'il y a de mieux. Ils méritent maintenant, plus que jamais, parce qu'on est dans la crise sanitaire, la plus importante de notre vie. On a des projets de loi importants en Chambre, comme l'aide médicale à mourir, d'autres projets qui s'en viennent notamment sur la subvention salariale, l'aide au loyer commercial, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et il y a un moyen de bien faire fonctionner ce Parlement-là. Et notre proposition est raisonnable, elle est responsable. Alors, je demande à tous les députés, de tous les partis, de penser à la raison pour laquelle ils sont ici. Les Canadiens comptent sur nous, ils comptent sur nous pour prendre la bonne décision. So I'm asking MPs from all parties to think about the reason why they are here. Canadians are counting on us. They are counting on us to make the right choice. Together, we can move forward and get Canadians through this pandemic. Merci. Today, Minister Rodriguez will take 6 questions. That's 3 on the phone and 3 in the room. So we'll start with the phone. Aujourd'hui, le ministre Rodriguez prendra 6 questions, 3 au téléphone, 3 dans la salle. Une question de suivi, bien sûr. Operator, do we have a first question? Thank you. Merci. Première question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Bonjour, M. Rodriguez. M. O'Toole était à ce micro-là il n'y a pas quelques minutes et il a dit qu'il allait amender sa motion et qu'elle dirait que ce n'est pas une question de confiance. Il a même dit qu'il serait prêt à changer le nom du comité. Est-ce que vous maintenez quand même ce que vous venez de dire malgré ses ouvertures à lui? Mais il a dit clairement qu'il n'avait pas confiance au gouvernement, mais il a dit qu'il ne voulait pas d'élection. Alors, sur quelle planète habite M. O'Toole? Parce que sur notre planète, avec notre système parlementaire, si vous n'avez pas confiance en gouvernement, vous l'exprimez, et ça provoque une élection. Deuxièmement, il parle de changer un titre. Si vous écrivez un livre, puis vous mettez un titre, puis à bout de ligne, vous changez le titre, bien, le livre demeure aussi mauvais qu'il était au début. C'est le même livre avec un titre différent. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, de sa capacité de mettre dans sa motion « ceci n'est pas un vote de confiance ». Est-ce que le fait que vous dites « c'est un vote de confiance », le fait que la motion elle-même dise « non, ça n'en est pas un », lequel des deux, dans le langage parlementaire, a le dessus sur l'autre, là? C'est clair que ceci est un vote de confiance, Lina. Lorsqu'à travers cette motion, vous créez un comité qui, à peu près à chaque ligne, dit que le gouvernement est corrompu. Un comité qui, en fait, devient une cour qui est constituée d'une très grande majorité de députés de l'opposition qui ne reflètent en rien le résultat de l'élection et qui démontrent clairement qu'ils sont là pour juger des gens, pour juger le niveau de corruption du gouvernement. C'est clair que c'est un manque de confiance flagrant envers le gouvernement. Opérateur, prochaine question. Merci. Thank you. Next question, Ryan Tumulty, National Post. Please go ahead. Yeah, good morning, sir. I'm wondering if there are any amendments or changes to the Conservatives' motion that would see you be able to back away from the idea that it's a confidence motion. Well, we have the solution. I sent it during the weekend to the different House leaders. I then sent them a letter with more details, and it's the creation of a committee, a serious committee, to do serious work. And that would not be an ultra-partisan committee just to try to demonstrate that the government is corrupt and to simply jam and paralyze what the government is trying to do to help Canadians, because this is exactly what the motion is doing. Follow-up? And if it comes to this, are you actually prepared to fight an election on the notion that Parliament shouldn't be allowed to study the contracts that the Liberal government has entered into during the pandemic? The debate has nothing to do with that. The real debate here is, can the government, or do you want the government, to keep working for the benefit of all Canadians in the middle of this health crisis, in the middle of this financial crisis? Do you want your government to still work for Canadians or put all their efforts
on things that are pushed by the opposition. Opérateur. They are clearly saying in their motion that the government is corrupt. They're asking our public servants to let go whatever they're doing on the pandemic to respond to their request. They're asking any minister, the prime minister included, to go there as many times as they want. They're not inviting them. They are forcing them. Tell me, how can the government concentrate their efforts on helping Canadians if they're forcing us to do that? This is totally irresponsible. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. M. Rodriguez, en quoi ça paralyserait le gouvernement que d'avoir l'enquête que les conservateurs proposent? Je ne saisis pas. Tout d'abord, M. Fillon, bonjour. On a proposé un comité qui permet aux parlementaires de poser toutes les questions nécessaires, un comité responsable qui fera un travail sérieux sur des questions sérieuses. La motion des conservateurs est totalement différente. C'est une motion ultra-partisane qui dit clairement que le gouvernement est corrompu. On va parler que de corruption, du niveau de corruption du gouvernement, d'une part. Deuxièmement, ça devient une cour de facto. Ils ne respectent absolument pas la volonté de la population et les résultats de l'élection. Il n'y a à peu près pas de libéraux sur le comité, ce qui nous laisse croire, et c'est certain que ça va venir, qu'ils vont être là justement pour débattre strictement à quel point le gouvernement est corrompu. Ils peuvent non seulement éviter, en fait, c'est pas éviter, ils peuvent forcer le premier ministre, la vice-premier ministre, les ministres, qui veulent autant de fois comparaître devant le comité, même si c'était une fois par jour, pendant 5 heures par jour. Alors que le gouvernement, actuellement, doit faire face, comme l'ensemble des Canadiens, à la pire pandémie que nous, on ait vécue. Il demande à des fonctionnaires, les mêmes fonctionnaires à qui on demande de faire des miracles pour nos programmes, de laisser ça de côté pour se concentrer sur leurs objectifs partisans. Et ça, M. Fillon, c'est inacceptable. Et donc, vous êtes prêt à aller en élection pour empêcher ça? On ne veut pas aller en élection, M. Fillon. Il n'y a personne qui veut. Je l'ai dit tantôt. Le chômeur qui cherche une job ne veut pas d'élection. La mère de famille qui est inquiète pour l'enfant qui ne peut pas aller à l'école ne veut pas d'élection. Le premier ministre ne veut pas d'élection. On ne veut pas d'élection. Mais les conservateurs qui viennent de changer de chef n'ont pas changé de façon de faire. O'Toole, Scheer, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes tactiques partisanes pour bloquer les efforts du gouvernement de travailler pour les Canadiens. I'll take questions in the room. Nous allons maintenant prendre les questions dans la salle. Rachel? Hi, Minister. Rachel Haynes here from CTV National News. You're saying here that the Conservatives are playing partisan games here, but how are you doing anything differently by calling this a motion of confidence instead of trying to work with the opposition to come to a conclusion that would not result in an election? Well, we did everything differently. Rachel, we sent them a motion on Sunday night. I had the chance to speak with the different parties. I sent them a letter on Monday morning precisely exactly what we were looking for. A committee where all parties would be represented, where they can do serious work, ask serious questions on anything they want. But that would allow the government to keep doing its job, which is job is to help Canadians in the middle of this pandemic. So that's responsible. Is it responsible right now, though, to be threatening another election? I mean, this happened when the government prorogued and there was a threat of an election after the throne speech. Is that really responsible right now when you're saying the Conservatives need to focus on the needs of Canadians, and yet now the Liberals might be the ones to stop everything, call an election, and all of that in the middle of a pandemic? Well, this question has to be asked to the Conservatives. In the middle of the pandemic, right? When millions of people lost their jobs, when thousands of Kenyans died, when people are suffering, the priority of the Conservative government is to bring this ultra-partisan, irresponsible motion. We did not put that in there. They did it. Alors, au moment où des millions de Canadiens ont perdu leur emploi, où des milliers de personnes ont perdu la vie, la chose que les conservateurs décident de faire, c'est de déposer une motion ultra-partisane pour empêcher le gouvernement d'aider les Canadiens. Et ça, c'est irresponsable.
Erica Walsh with the Globe and Mail. Minister, is the government trying to hide something? You're going from filibustering committees to calling or threatening an election when the Conservatives try to push forward this committee. So what is the government hiding in this? Nothing, absolutely nothing, Mary. What we're saying is that there's ways to have committees function, ask all the questions they want. And I made that proposal Sunday night. I sent this motion to all the House leaders. I sent a more detailed letter Monday morning. And we're proposing to have this committee with all the powers that they need to study whatever they want. Except the committee you're proposing as a counteroffer doesn't give all the powers. It gives Liberals disproportionate representation on the committee. It gives Liberals control over the committee proceedings. And the opposition says that's not on. They say that would give government control and make it a useless committee. So is it really a genuine offer from you? I'm sorry, but it's exactly the same representation in other committees. This respects the will of the people. This respects the results from the last election. And this is what the Conservatives are not respecting in their own committee, where they put a few Liberals here and there, giving a huge majority to the opposition when that is not what Canadians decided in the last election. Our committee respects the work, everything you see in other committees from the House. It's very important for us to be respectful of the rules of the House and to be respectful of the result of the last election and of the decision of Canadians. Le comité que l'on a proposé au Parti de l'opposition respecte en tout point la composition des autres comités du Parlement. Parce que pour nous, c'était fondamental de respecter la composition des comités, de respecter les résultats de la dernière élection, donc de respecter la décision des Canadiens. David? Hi, David Thurton, CBC News. Good morning, Mr. Rodriguez. Morning. So the Conservatives have made several concessions, including dropping the name of the committee. They're not calling it an anti-corruption committee, it seems, or they're willing to not call it that. So does this really just come down to the Liberals just want to control this committee? Are you not willing to make any concessions yourselves as a party to work together in the spirit of, a minority government and a minority parliament? If you call changing the title a concession, I mean, if you write a book about Frankenstein and you call it Cinderella, it's still a book about Frankenstein. So what we're offering is a committee with full powers, as the other committees, with the same proportions, that respect the will of Canadians and that respects the decision Canadians made in the last election. I still don't understand your position. Why are you afraid of just being held to account? No. If you did nothing wrong here, if you're innocent, if you were looking out for the best interests of Canadians, why not just open yourself up to the scrutiny and to the questions and provide the documents if you're innocent? We're totally open to give all the information that is requested from the opposition. The public servants went through over thousands and thousands of pages. They sent 5,000 pages to the opposition. And they say that the public servants didn't do it right, this and that, and we're asking for the public servants to be invited at the Finance Committee, for example, to explain why they did it, and the Conservatives refuse. Is that fair? Is that open? Is that transparent? No, it's not. We're saying we're going to answer all the questions that they want, but don't jam a committee that doesn't respect the will of the people, putting way more members from the opposition. A committee that is like an inquisition committee, that is just there to say how corrupt the government is, that can ask any minister to appear anytime, as many hours as they want. They can ask anything from public servants. But may I remind you, they were in the middle of a pandemic, and there's the same people working on that.
It's the Yeah. same people putting their efforts and doing everything they can to help Kenyans. Thank you. We have time for one more question in the room and one more question on the phone. So I'll start with the room. Laurence? Oui, bonjour, Laurence Martin, Radio-Canada. Un peu à la suite de la question de mon collègue en anglais, pourquoi est-ce que, si vous n'avez rien à cacher, là, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de ce comité proposé par les conservateurs? Je veux dire, si vous n'avez rien à cacher, il ne devrait y avoir aucun problème. Ça n'empêche pas le gouvernement de faire tout ce qu'il doit faire d'autre. Pourquoi? Non, il faut regarder en détail ce qu'il y a dans le comité. Ce qu'il y a dans la motion vient paralyser le gouvernement carrément. Comment? Il vient paralyser le gouvernement en disant qu'ils peuvent demander n'importe quoi sur n'importe quel document sur n'importe quoi. Ils vont bien au-delà de la question du oui aussi. Et les conservateurs, à défaut de trouver un scandale, ils vont essayer de créer la perception d'un scandale parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ce qu'ils font à travers ça, c'est demander aux mêmes fonctionnaires qui travaillent sur la pandémie de passer leur temps à répondre à leurs questions partisanes. Ils demandent au premier ministre et aux ministres qui travaillent sur la pandémie de laisser faire ça et de répondre aux questions partisanes. Vous pensez vraiment que le travail d'un seul comité va paralyser le gouvernement? Sérieusement? Oui, parce qu'ils se sont donné tous les pouvoirs qu'ils pouvaient se donner. Absolument. C'est un abus de pouvoir, ce comité-là. Absolument. C'est pour ça que nous, on propose, en contrepartie, un autre comité dans lequel ils peuvent poser les questions qu'ils veulent, qui respecte la proportion de la Chambre, qui respecte le choix des Canadiens, et on va répondre à l'ensemble de leurs questions, là. Mais ne pas paralyser la Chambre est la chose la plus fondamentale pour nous, parce qu'on a trop de travail à faire pour les Canadiens. Because they're giving themselves, if you read the motion well, they give themselves all the powers that they want just to jam everything we're doing by forcing any minister, including Prime Minister, to appear anytime they want, five times a week, not invite them, force them to appear. Could be any day, could be all days, could be 5 hours a day. Asking the same thing from public servants. Question. No, we have to go to the phone because we have a limited time, please. One last question on the phone, please, operator. Thank you. Merci. Next question, David Aiken, Global News, line open. Good morning, Minister. It seems that you're expecting a room full of parliamentary press gallery reporters and then all Canadians to believe that the government cannot walk and chew gum at the same time. Do you really believe that you cannot govern if this committee operates under the terms proposed? Well, I believe that the opposition takes this opportunity to abuse the power and go beyond everything and jam the government, paralyze the efforts of the government. Yes, that's a problem. That is a problem, David. Your government interfered with the workings of Parliament in the middle of the pandemic by proroguing, and since you've come back, your government has filibustered at committees, which probably had lots of important work to do, but your government decided to filibuster. Are you certain that it is not the government that is interfering with the important work of this of the government of Canada in the time of the pandemic? Well, David, as you know, the governments are independent. They make their own decisions. But regarding the work of a committee to ask questions, we suggested exactly that. Last Sunday, I sent a detailed motion to all the different parties. Monday morning, I sent a letter with even more details, what allows the creation of this committee to answer all the questions they want, but without paralyzing Parliament. And that's the fundamental difference, because we need to be there for Kenyans, and we will be there for Canadians. That's all the time we have. Thank you very much. No,